Continuando com mais um O Galaxy, de onde a gente parou. Bom, aconteceu algumas coisas no último vídeo, eu fiquei farmando aqui os itens para tentar terminar as revelações, né, as habilidades. Mas já tô um tempão aqui e não consegui. Bom, então vamos continuar seguindo aquele mesmo esquema, eu vou cortar para ficar mais rápido, né? Porque é só fazer o caminho, chegar no final e mostrar a cena. Então bora lá, mostro quando chegar no próximo e até daqui a pouco. Is this a vision? Funny, robots don't usually have visions. Wonder what's going on. Mark, I'm gonna keep working hard. You'll see, I'll be turning out inventions left and right, just like the old days. Still mourning Mark, I see. I guess Dr. Picacho really needs his son. It's so sad. No, Steve. That's not it. Huh? Mark? Take a look, Steve. And this one is nearly finished too. I'm so excited. I must have had a little too much to drink. I should know better. But it looks just like a human. Dad could see what was coming. He knew we wouldn't have much time left together. So, he went to work and started preparing for a new life. That's Dad's new life. What he's working on over there. Huh? What do you mean? He put my memories in you, Steve, and made you experience lots of stuff. But not just because he misses me. He did it because he wanted to perfect his new robot, too. You see? He's making that one for you. Do you understand now? That's your new body, Steve. What? My new body? You always wanted to be human. And that way, Dad would be able to love you just like he loved me. Right? Well, More than anything, that was your greatest desire. And Dad, he knew that. That's the reason he started making it for you. You're right. I did want to be like a human. I always envied you, Mark. You see, it wasn't just you who had this desire. It turned out to be Dad's dream, too. Dr. Picacho's? What he wants is to set out on a new life with the two of you. That is the dream that you two share. That strong hope, the power that you both have in your hearts. Here, this is for you. Dad's not looking back at the past anymore. He started moving on toward the future. There's no need to worry about him. Well, I guess this is goodbye, Steve. Mark! I want you to take care of Dad. Since I can't. Mark! Aí a
História do Steve. Agora vamos para a próxima. Então, volto daqui a pouco. Whew. Now my time-space warp system is almost complete. Time for a little siesta. Forgive me, Jupus. As your assistant, I've always admired and respected you. But today, I have no choice but to disobey you for the first time. What? Tony, you mean... This device has a critical flaw. I've told you about it time and time again, but you never listen. If it's released as is, the next public trial will definitely end in fatalities. And you've always taken such pride in yourself and your work. I know that a failure like this would make you quit your research altogether. I've been doing this research with you for 10 years now. This is our dream, both mine and yours. I love this work just as much as you do, but this device isn't fit for release yet. You're a genius, Jupus. I'm certain that one day you'll discover a way to correct this defect and make our research a success. As long as you don't lose your pride as a scientist. All these years I've been able to work beside you. I'm so grateful. Huh? What the? Oh, I'm so sorry. I didn't mean to. Ah! Do you know what you've just done? Ah! Please forgive me. I'm such a klutz. I take full responsibility. You idiot! You're fired! Do you hear me? Get out of here! You did that on purpose, Tony? What in the world were you thinking? Huh? Oh no! Did I do this? Tony was absolutely right! This design has a fundamental, critical flaw! Why didn't I notice it myself back then? Because I stayed up working for a week straight? Not very likely. I'd never make a flub like this, even if I were exhausted. So that means... I didn't want to admit to a mistake my assistant pointed out. My pride wouldn't let me. So I just pretended I didn't see the flaw at all. Oh, what a pitiful, petty man I am. And still, Tony saved my life as a researcher. I lost my best assistant, all for my scientist's pride. Oh, what have I done? Jupus, I see you finally realized what true pride really is. Tony, I'm so sorry. I have no regrets. The 10 years I spent working with you, Jupus, it was the most thrilling time in my life. Me too. Jupus, I never had what it took to do research by your side. I pushed myself to exhaustion. I did everything I could to try to keep up with your talents. But you taught me so much. The power of a strong heart to make the impossible possible. A scientist's pride. Here, take this. Huh?
Tony, come work with me again. We'll get that research right this time. Together. It's okay. No one would want to be my assistant now. No, I'd be happy to. I bet you can complete that project now. I'm sure of it. Why don't we give it a shot? The two of us. You mean you've forgiven me? Either way, I'm the only assistant the scientific genius Jupus Tuki Magano has. And it's going to stay that way. Tony. I'll be waiting for you with some gourmet coffee. E a história do Jupus, patrão bonzinho. Quem dera fosse assim na vida real, hein? Quem trabalha CLT tá ligado que patrão nenhum se arrepende das cagadas que faz. Mas é isso, vamos pro próximo, sem mais enrolação. E até daqui a pouco. Wait, I remember this. Lilica! Mary! We have enough now. Let's go back. But there's still so many of them. I know there are. But we wouldn't be able to eat them all. Remember, girls, we're not the only ones who live in this jungle. We have to leave some for the others. Do you understand? Oh. These berries are your favorite, aren't they, Mary? If you want more, I'll give you some of mine. Just forget it. What kind of pig do you think I am? Oh, okay then. Mary! Mommy! Mom, it can't be. Lilica, help me! Lilica! That's right. That's it. That's exactly what happened. I was so scared. I couldn't move a muscle. I never even stood up to that monster. I twisted my own memories just to avoid facing the truth. That day, I was so scared. So scared. I couldn't do a thing. I didn't have the courage to look death in the eye. I wasn't even brave enough to accept the truth. Not even that. Forgive me, Mother. Mary. Lilica, Mother. Lilica, don't blame yourself. Look how many people you've protected so far. You have become an outstanding warrior. I can't tell you how proud I am of you. I'm sorry, Mother. I wasn't able to save you. But I'm not about to run anymore. I will fight until the bitter end. What good is a warrior who can't protect what's precious to her? Lilica, the time has come. You have a strong heart that can accept the truth. Here, take this. It's yours. You've earned it, Lilica.
Mother. Is this... May you become a great warrior, ever triumphant. My daughter, I shall always be watching over you. Mother... Mais uma história da Lilica. Eu, sendo sincero com vocês, acho a história da Lilica e do Zego as mais pesadas, assim, sabe? Porque meio que... só vendo no lugar errado. Meio que eles não tiveram culpa. Foi acontecimento da vida mesmo. Bom, a deles eu acho a mais pesada, assim. Mas é isso. Então vamos pra próxima. Já voltando com a última, que é dos Simon, né? Eu acho que é o único que não apareceu. Mommy, why isn't Daddy coming back home? He has a very important job. What kind of job? Well, darling, his job is so complicated, you and I just wouldn't understand. Huh. Chie, Miyoko. It's late. Go to sleep, Chie. Aw, already? Now be good, or Daddy won't come home. Okay. I'm sorry, Miyoko. Please forgive me. I'm not the show I used to be. I didn't want you to see the pitiful new me. I'm so ashamed. On that fateful day, the explosion in the research lab, it took my face, and it also took away my humanity. And now, in my disfigured form, well, I could never stand before the two of you again. Darling, I didn't fall in love with you just for your face, you know. What? You can hear me? Your company informed me about the horrible accident. They told me why you might not come back. And after all these years, knowing you the way I do, I know how proud you can be. So I understand why you didn't want to show your disfigured form to us. But we're both still here, and we're waiting. We're waiting for you to come back home and to tell us all about it. Oh, darling. Miyoko, you see right through me, don't you? You always have been able to, I guess. I've been thinking only about myself. I never once considered how you and Chie felt. And I certainly never thought that the two of you might be waiting for me. I've been such a fool. And a gutless fool at that. Oh, I'm such a coward. I was afraid you'd be disgusted just by the mere sight of me. But for all that, I still love the two of you. That's the truth. Nothing can change how I feel about you both. And no one can ever take that away from me. As soon as this battle's over, I promise, I'm coming home. I swear I will. Please, wait for me just a little while longer. Miyoko. Chie. Huh? What's this? Show. Miyoko.
The greatest treasure in the universe was right under my nose. Prontinho. Pegamos todas agora. Eita, céu. Bom, falar do Simon, eu acho que a dele é uma das mais, tipo, babaca, assim, que ele foi muito babacão. É que ele sofreu um acidente, ficou desfigurado e simplesmente não voltou mais pra casa, porque achou que a mulher não ia, a mulher e a filha não iam entender o lado dele, não ia gostar mais dele. Cara, eu acho isso meio muito egoísmo. Mas, tirando isso, meu ponto de vista, agora conseguimos todos. O da gentileza, o da compaixão do Simon, o da coragem da Lika, o do orgulho do Jux. Desire? Eu esqueci o que significa desire. Só ver aqui. Desejo. Nossa, como é que eu pude esquecer isso? Desejo do Steve, né? É do Steve. Do amor do Zigran. Dos sonhos do Jaster. E da amizade do Nigo. Então tá aí todos. Agora vamos seguir para a história. Já estamos no movimento final. Eu até fiz o caminho lá pra frente que eu tava fazendo as antes. Então já abri esse endpoint aqui. Mas o caminho não tem nada demais não. Tem uns baús com as coisinhas bestas, uns itens bem inúteis. Inclusive nesses outros que a gente fez também. Só tem muita luta com aquelas caveiras lá que tem shield, que elas são muito chatas. Eu recomendo você fazer as antes, se quiser completar. E pular todas as lutas com aquele bicho, porque ele dá confuso e é muito chato. Here you all are. Very good. I'll combine your Drigellums, power from your hearts, and fashion them into the ultimate sword. Are you ready? Good. Then I shall begin. Anohama via Psychros, Hanam la Zeram, Lul Molzega Theo Roseth. O ye spirits connecting wind and sky and land, make these holy lights born from noble souls into one, and bestow upon us the ultimate unstoppable sword. Grant us your power! Wow. So that is the Drigellum sword. It is complete. This is the Sword of Souls, made from Drigellums. The sacred blade, Zeo Psychros. It may be able to defeat Mother. It is our last hope. Now, Jaster, take this sword and win back a future for our entire galaxy. Zeo Psychros. What a beautiful sword. Bom, pegamos a espada para matar a Mother. E tinha que juntar todos os Drigellum. Então agora eu vou até equipar ela aqui. Beleza. Não é uma espada. Tem um simbolismo legal ali, o coração de todo mundo, mas eu acho ela, o modelo dela meio. Bom, aqui tem uns baús que eu tenho que pegar. Tem que pegar não, né? Mas é porque eu tô precisando muito daquela conchinha e das rosas. Tem uns bichos novos.
Eu tô lutando só assim. Chego na batalha e já uso o ataque especial do Simon. Aí ó, esse Compax também preciso muito dele para as habilidades. Bom, eu vou ir até o final, não vou ficar explorando não, vou ir até o último checkpoint. E daí eu vou ter que voltar aqui para fazer as hunts. Então vamos lá, que daí pelo menos aparece todos os baús. Não preciso ficar correndo atrás. O Simon com esse Missile Squad 3 aí é maluquice. É, aqui tem uns caminhos, umas bifurcação. Eu não sei se todos eles dão no mesmo lugar. Que eu não lembro. Como eu disse, eu zerei esse jogo, acho que... Nossa! Zerei esse jogo uma vez por completo no Play 2. E daí... Depois eu zerei no emulador. Mas daí eu fiz meio que rushadão. Caramba. Os bichos já quebrei o escudo de todos. Tá perdendo tempo batendo não. Ainda não lembro muito dessa parte. Mas é um bom lugar pra ficar farmando os itens que faltam. Porque eu sei que quase todos os inimigos aqui dão os últimos itens. Que... Tipo aquela... A concha que eu tô precisando. A rosa também. Aquele cetro. Vou tirar esse target. Quero escutar todo mundo. E termina com o Simon. Eu acho que só o trevo que não dropa aqui dentro. Mas o trevo lá naquela Tiamat Forest lá é bem facinho de conseguir ele. Quase todos os inimigos deixa cair. De novo com o Zed Barrel. Nossa. Quebra o escudo. Essa porra. E vamos seguindo. Ah, trevinha aí. Mais trevinha que eu preciso mais. É, desabilitar aqui. Volta o lock. E daí eu consigo sair dando espadada sem ficar olhando para um lado só, travado no inimigo. O lock é bom só pra usar aquele tirinho pra quebrar o escudo. E provavelmente é mimic. Mas só tem um jeito de descobrir, né? Se é mimic ou se é arcade. É mimic. Ataque. Punch sword. Você dá uma defesinha aí pra ele não deixar a gente pegar no fogo. Vamos usar pra ver quanto que a gente tá dando de dano. Tá dando de dano. Qual é o dano nosso? Se bem que o Mimic tem uma defesa elevada, né? Então
5.000. Não foi o suficiente pra matar. Cada espadada nossa com flash tá dando 1.000 e pouco de dano, 1.200, 1.100. Então acho que nem compensa ficar dando... Ficar usando Burning Strike nesse Mimic ali. Esse aqui que eu preciso eliminar. Ele que dropa a rosa. Há um tempo batendo esse meio que eu preciso um punhado de rosa. Jaster! Como eu aqui, tá? Era só usar o Simon, nem precisava ficar. Normalmente quando vejo um inimigo alto eu já saio pulando e batendo porque eu acho que tudo que é golpe alto. Eu nem vi isso, nem droparam a rosa, né? Lado errado. Pra cá. Vou usar o Revelation aqui. Supernova, um ataque conjunto com o Zegren com a Pisala. E Dead Pacing, que é só com a Pisala. Prontinho. É, o Jaster completando. O dele tá completo. O Simon tá completo também. Da Lilica. O que tá faltando? Boludez. Deixa eu ver se eu tenho... Não, rosa. Esse Mystical aqui é muito bom. Porque você consegue chamar um inimigo a mais pra batalha. Aí ajuda na hora de você coletar os itens. Olhando os buracos. Aí eu vou até usar aqui pra vocês verem. Pro 6. Você usa o Mystical, ela vai chamar um inimigo como aliado. E daí você usa o ataque em área e mata todos, aumenta a porcentagem de dropar o item. Tipo, aqui eu sei que aquele bicho grandão ele dropa a rosa. Então se eu ficar toda vez que tiver luta com ele, eu ficar chamando o bicho até ter 5 no campo de batalha, que é o máximo, né? 5 inimigos. Já uso um ataque em área, mato todos. Aí tem uma chance maior de dropar o item que tá faltando. Tá, aqui eu não sei pra que lado que eu vou. Direito. Não sei se dá tudo no mesmo lugar, não lembro. Mas vamos seguir. Nossa. Se eu colocar eu fico com o personagem travado em um só. Uma arma primária pro Steve, apesar que já tô com os itens dos aliados, já tá tudo no máximo. Melhor, só o Simon aqui que eu fiz uma combinação que desceu o nível. Mas de resto tá com o melhor de tudo. Bom, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, que vai demorar um pouco chegar lá no final. E o próximo vídeo eu acho que já vai ser o último para terminar a história. Então, provavelmente vai ser um vídeo longo. E eu acho que vou fazer isso mesmo.
encerrar o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado a quem acompanhou. O próximo vídeo já vai ser provavelmente o último capítulo da história. Depois dele ainda vai ter mais coisa pra fazer, que eu vou fazer, né? Eu quero pelo menos completar 100% de tudo as coisas da 1000. Aquela lista da 1000 lá, pegar todos os equipamentos. Tem que... Vou terminar o Insectron. Eu tentei lá, fui lá. Eu não mostrei em vídeo porque eu tentei e tomei uma surra. Então, mas o inseto ainda precisa evoluir muito. O ranquear lá, o ranquear iOS é difícil. Tem uns inimigos complicados. Uns insetinhos bem complicados. Mas é isso então. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu e até o próximo vídeo.